Makadimo se muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinokupai nyaya nemalatest updates anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Nhasi uno tiri kurisivha intelligence dzakasiyana nemamwe information atinongoya tichikupai pano. Zviri kunzi zvoni. Last time tine video takati tichitaura nyaya dzeFAZ. FAZ yakarecruita vanhu, yakarecruita ma-active members eZimbabwe National Army. Who is the founder weFAZ? It's Tafumane. Tafumane ndiye izvozvi current Zimbabwe National Army Commander. Akarecruita vanhu muarmy mabarracks akasiyana siyana. Vanokona kuita 5000 members earmy ari muFAZ izvozvi vari kushanda against vamwe vavo. Koita vanhu vakarecruitwa from ma-provinces vangoriwo vanhu vakatanga kutotrainwa izvozvi. So ma-dirty works amuri kuona pari kunzi FAZ. Musambotsvage kuti FAZ ndivanani. FAZ iri kubva nemuarmy momo ndo mune FAZ. Mune vakomana vanotozikanwa kunzi ava vakajoina FAZ. Koita vamwe vasiri kutozikanwa kuti vari muFAZ. So mauto kana makatiteerera pano tinokumbira kuti munge muchiziva pekutaurira nyaya because FAZ iri mamuri imomo. So ndo nyaya dziripo. Ndofunga muri Zimbabwe munoona pakaita kunge paita makakatano, munoona zvimamota zvichipfuura, zvimamota zvamuri kuona paskrini izvi. Zvimamota zvakauya 2023 after my elections. Pakange paine muzekezeke wakange uchinetsa naZimbabwe nenyika yeZambia. Apo panova pakazobuda kuti Zambia yawana mahelicopter akwana kuita 4 kubva kuUnited States of America, and mahelicopter iwa aitoratidza kuti matsva and ari haasi outdated sepfuti dzedu ma-AK-47. Airatidza kuti mahelicopter aya matsva zvekuti anogona kubomba anytime nyika yeZimbabwe patime yacho iyoyo. Ndipo panguva yakauya zvimota izvi. Zvimota izvi haisi nyaya yekunzi zvine technology yakanyanya, zviri outdated zvikare. Unoda kutsvaga nezvazvo unogona kutoona kuti zviri outdated. But nderipi deal rakaita kuti zvimota zvipinde muZimbabwe? Ndipo patinotaura nyaya dzemaminerals ipapa. Isusu nyika yedu haina chari kubenefita. Haina chari kubenefita. Tarirai zviri kuitwa. Mauto ari kujoiniswa FAZ nekuda kwekuti vari kuziva kuti kuFAZ kuri kupiwa mari. Ari kufanda FAZ ndiani? Ndikuda kwacheta gurei. So mauto akawanda varimo mugrupu reFAZ rori. Pamunonzwa tichitaura nyaya yekuti mauto enyika yeZimbabwe akadivhaidha, ndo zvatinenge tichireva izvozvi kuti kune vamwe vari kutosevha vari muZimbabwe National Army tichiti mauto edu, but vakarecruitwa kuti vashandire Tagurei nezvikananda. Tinenge tichienda kupi senyika? So naizvozvo mavhidhiyo anotevera tinoda kuti titaure zvinhu zvichaita kuti nyika iende mberi, zvinhu zvichaita kuti pave nekuti nyika yedu yasununguka. So mamiriro zvakaita ndo atiri kutaura iwaya, zvinhu zvinomira zvakanaka. Zvimota izvi zvamunoona zvichindunduruka munzira each and every day, pangoitika kabongozozo zvandunduruka. Vanhu vari kurana zvimota izvi zvine vanhu vari kudira fuel nditagurei. Ndiye munhu ari kuisa fuel muzvimota izvi. Ndiye ari kuita zvese zvamuri kuona zvifambwa nezvimota izvi. Ndofunga muri Zimbabwe ndo nyaya ndenge ida kuti muzive. Ndo zviripo. Zvigananda zvakarecruita vanhu vari kutosevha muarmy kuti vaite mamembers eFAZ. That's why muchiona kuti mauto mamwe vasiri kuwirirana nezveFAZ izvi nemasiyawo nemilitary intelligence. FAZ iri unlawful. Hakuna organization iri kutodiwa inonzi FAZ. Naizvozvo zvigananda zvakatraya kuda kumuka zvichishandisa FAZ. That's why muchiona kuti zvimota izvi zvinenge zvingopinzwa mustreet, and kupinda kwazvo mustreet unongonze tine yatura kumboita tirambo exercise chichi. Ngoya mugabe makamboonawo mota dzichi exercise. Zvimota zvakabva kuChina manje 2023 after my election vaona sekunge pane hondo yoda kuitika. Ndokubva zvatanga kundundurutswa nevanhu veFAZ izvozvi. So muri Zimbabwe ndo mamira zvakaita FAZ iri muarmy. Zivai zvekutaura muri kumabharaki ikoko because munogona kungoerekana
maakuiswa mumadp. So ndo mamira zvakaita ndo information atireceiva nekutendai nekutera kwenyu tisati makatera kubva kumacomrades edu. That's my first concern. Then secondly, ndanzwa muchiti tinoda kutaura na comrade. I'm sure my profile pic has got the general. Ndoda kuti general vauye muvabatanidze. That's a very bad idea. ZANU-PF is ZANU-PF. Unless if you want to join ZANU-PF. Kana muchitora munhu wekuZANU-PF kuti akubatsirei kuti defend the constitution. Iye ano nemutemo wake neconstitution yawo yekuZANU-PF anogona kutozviita ikoko. Why asingazviite ikoko? Iye anonzi General Chwenga. Saka it's a very bad idea. Kana tada kuita zvo zvatoda kuita ngatite tega. But tisingada kunobatana nevanhu veZANU-PF. Once we bring ZANU-PF in our this arrangement, we are bound to fail. Thank you so much, Divine. Thank you so much. Thank you for your good points. Let me bring Comrade Komichi to address us. Thank you so much, Chairman. Greetings to all that have attended this meeting. Probably due to challenges of network here, I will go in the substance of the matter because network can just drop me anytime. And we are mixing two things. So we need clarity on the two issues that we are faced with in Zimbabwe right now. CAP 3 is our challenge as Zimbabweans, as citizens, as progressive opposition cadres. That's our challenge. And CAP 3 has got more negative impact on us than any other grouping. It will be, CAP 3 is dangerous to our politics, to our governance, to our future, and to our economy, everything else. CAP 3 is our enemy. CAP 3 is one of the milestones of our democratic struggle, which is going to change the face of the opposition politics in Zimbabwe for a very long time if it passes. The subject that we have today is the unity of all progressive forces to come together and form a formidable movement to confront ZANU-PF head on and reject the CAP 3. So that is the matter. The progressive forces need to come together. Right now, at this particular juncture, the progressive forces have done nothing in as far as impacting kuti CAP 3 sabudirira. The reason why the CAP 3 we failed to stop CAP 3 to this stage, it is because we are highly fragmented in Zimbabwe. We have various small groups of political leaders all over. We've fragmented citizens in various forms. We've fragmented civil society organizations, churches, students, everywhere. They are fragmented. So the political environment in Zimbabwe is not conducive to fight or to confront or to resist anything in Zimbabwe. That's our subject matter. That is our challenge. We are just a fake opposition front. We are fake opposition groupings. We are fake. We are not effective in any way. So when some of us looked at this particular situation, no, we need to have a solution. What is the solution that we need? We propose that there must be a convergence of the citizens. Let's transfer the power of the revolution to the citizens. A revolution that is led by the citizens will not collapse. If a leader dies or resigns, the citizens will produce another leader. The revolution will continue to go on. In our past, we had the revolution that collapsed because the people were not empowered. The citizens were not empowered.
The citizens were just followers. The citizens had no power. The citizens were nowhere. So I'm saying, let us unite unconditionally, all of us. Let us unite unconditionally, all us, wherever we had gone. So we had taken CAP 3 as a reason for us to unite. Whether you belong to MDC Changirai, you belong to ZCTU, you belong to the student movement, you belong to any other association in Zimbabwe, you want to stop CAP 3. So CAP 3 becomes a point of convergence for all of us. So we need all progressive forces to come together to stop CAP 3. I appeal to you, let's not mix with what's happening in ZANU-PF. ZANU-PF is an issue of succession. Let's not mix it with the CAP 3. CAP 3 is not for those people alone. The CAP 3 is going to affect the generality of the Zimbabweans far more than anyone else. Because ZANU-PF, they can fight for their own, they can have another power takeover, and they can continue with that CAP 3. Valinga wachinja mutungamiri, valinga wachinja power. Izvo hazvinei so much for now. Isusu, let us be clear kuti subject yatiri kudai is not for any other person besides ourselves. It affects us more than those other people. So let's separate between the two topics. Topics general havana mbota approach. Amiri kana maka approach, I mean. Did he tell you, did he ask you to help you? Did he call for your ngigiri as the general? Or you are simply following the social media where other people are talking about that and that. That should not really put us in a situation where we would break our minds. Let's separate the two. It's also we need to stop CAP 3 right now. To stop CAP 3 today. And as Zimbabweans, we need to come together as a united front to then stop CAP 3. Tika stop CAP 3 isitanaka. So let us not mix that. Because that debate as if we're mixing the two. Mr. Komich, can I ask you a question? If you are saying let's just focus on stopping CAP 3 and not worry about what's going to happen, are you now saying we are now being used by Chiwenga to stop CAP 3 so that there is a continuation? Because you need to know that this is a fight between ED and Chiwenga. Saka tikastopa CAP 3 tisina demands atinenge taita in advance, Chiwenga is just going to continue. Tongoda batiri vanhu vanoshandiswa neZANU-PF inenge yaporonga. So isusu manje to start on the forefront to clean up for them. Kana zvanaka, then they go ahead and do whatever they want. We need to think twice about it. Thank you for that message. I hear our president is raising his hand. Dr. Maishoreva, come on board. Thank you so much. Thank you so much, Divine. Am I audible? President is raising his hands. And this is you see, that's why you are not. This is why some of you are not leaders. My leaders vanozvininipisa vari pano doctor vari kusimudza maoko imi mofunga kuti munongonzi ndoti mutaure hamuna kana kusimudza maoko. Thank you so much. You are audible, doctor.